We will do a silent prayer. Amen. We will continue to find answers to these questions. Alors nous allons continuer pour trouver des réponses aux questions qui sont devant nous. To find the correct answers, Pour trouver les correctes réponses, we combine different separate stories with each other. alors nous devons combiner plusieurs histoires ensemble. We already talked about the harbinger Nous avons déjà parlé des signes avant-coureurs and looked at the ship of Acts 28 et on a regardé au navire de Actes 28 in combination to the other lines. en combinant aussi d'autres lignes. We saw that 9/11 Nous avons remarqué que le 11 septembre, is a harbinger to close of probation c'est un signe avant-coureur de la fin du temps de grâce on the line of the 144,000 sur la ligne des 144 000, and also to the Sunday law, mais également de la loi du dimanche, which is close of probation for the institution. qui correspond à la fin du temps de grâce pour l'institution. We will now add Daniel 11 to this Alors maintenant, nous allons ajouter Daniel 11 and talk about the original intent of Josiah Litch. et nous allons parler de l'intention originelle de Josiah Litch. In 2019 and 2020, En 2020, en 2019 et en 2020, Elder Parminder talked about the understanding of Josiah Litch. l'ancien parlementaire a parlé de la compréhension de Josiah Litch About Daniel 11. concernant Daniel 11. He said, Il a dit, without Litch, the movement would not exist. sans Litch, le mouvement n'existerait pas. I'm convinced Et je suis convaincue that if Litch was key for our standing at the beginning, je suis convaincue que si Litch était nécessaire à notre compréhension au départ, he is also key for our understanding at the end. alors il est aussi important, un élément clé pour notre compréhension à la fin. Litch was correct in his explanation of Daniel 11, verse 40, Alors Litch était juste concernant la compréhension de Daniel 11, verset 40. he used the correct methodology, Il a utilisé la bonne méthodologie, the rule of threading, la règle de tirer le trait. he connected the waymark of 1798 Alors il a connecté la balise de 1798 with the waymark of 1840. avec celle de 1840. In both years, Et dans ces 2 années, we have the European powers où on a les puissances européennes and the second woe, et le deuxième malheur, which is the Ottoman Empire. qui correspond à l'Empire ottoman. It is one storyline. It's one storyline. Et c'est une ligne d'histoire. Looking at the waymarks Lorsqu'on regarde aux balises, as needles with a thread going through them alors comme des aiguilles qui s'enfilent entre elles and connecting them. et qui se connectent entre elles. To see Islam in 1798 was new to me, Alors voir l'islam à 1798, c'était vraiment nouveau pour moi. it was not only a battle between the king of the north Ce n'était non pas seulement une bataille entre le roi du Nord and the king of the south, et le roi
papacy and France, la papauté et la France, but we saw also Islam there. mais nous voyons également l'islam à ce niveau. Same with 1989. Même avec 1989. en 1989. We had to learn Nous devions apprendre that all we had seen is not all there is. que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Litch used the correct methodology Alors, utilisons Leach a utilisé la bonne méthodologie. He connected Revelation 9, Il a connecté Apocalypse 11 9 with Daniel 11. avec Daniel 11. He connected 9:11. Donc, il a connecté le 11 septembre. His interpretation is the original intent Donc, cette interprétation, c'est l'intention originale of Daniel 11:40 to 45, de Daniel 11, 40 à 45. which means Ce qui signifie if Jesus would have returned in 1863, que si Jésus était revenu en 1863, these verses would have been fulfilled in the Millerite time, ceci aurait été accompli dans le temps des Millérites. only because the Millerite went off course Seulement parce que les Millérites ont dévié and were scattered, et sauté, éparpillés, dispersés, Jesus didn't return. Jésus n'est pas revenu. So after 126 years of scattering, Alors, après 160 années de dispersion, God began again to gather a people Dieu commence encore à rassembler un peuple with a second time of the end. avec un deuxième temps de la fin. So the movement made an application of these verses. Donc, le mouvement a fait une application de ces versets. But the original intent Mais l'intention originale, is bringing another layer of knowledge to the movement. ça emmène un autre niveau de compréhension dans le mouvement. When Elder Parminder talked back then about Josiah Litch, Lorsque l'ancien Parmenter a parlé de Josiah Smith he, à l'époque, he mentioned the 10-year Syrian proxy war il a mentionné la guerre de procuration de 10 ans syrienne, from 1831 to 1841 de 1831 à 1841, and paralleled it with 2011 to 2021. et il en a fait un parallèle avec 2011 enfin l'histoire syrienne de 2011 à 2021. In Syria, En Syrie, the king of the north and king of the south le roi du Nord et le roi du Sud were fighting over spheres of influence. se battaient pour des sphères d'influence. In that context, Et dans ce contexte, in June 2020, en juin 2020, Elder Parminder called the movement l'ancien Parmenter a appelé le mouvement to seriously pray for an increase of knowledge on Islam. de prier de façon sérieuse pour un accroissement de la connaissance sur le sujet de l'islam. This was the time when FFA did a prediction about Islam. C'était le temps où FFA avait fait une prédiction sur l'islam. So I asked myself, Donc je me suis demandé, what is now the message of the movement on Islam? quel est donc le message du mouvement sur l'islam? What is our increase of knowledge? Quel est notre accroissement de la connaissance? FFA's prediction was based on a wrong methodology La prédiction qui a été faite par FFA était basée sur une méthodologie incorrecte. It was Islamophobic Elle était islamophobe and even marked publicly as such. et elle a été marquée publiquement en tant que telle. They were not able to differentiate Et ils n'étaient pas en mesure de différencier between the different streams within radical Islam. de différencier les différentes sources dans l'islam même. I took Elder Parminder's call to pray for an increase of knowledge on Islam very seriously, Donc cela a pris en fait que l'ancien Parmenter a demandé à ce que l'on prie sur l'islam. Donc elle a pris sérieusement l'appel de l'ancien Parmenter pour prier sérieusement sur ce
My understanding of prayer is ma compréhension de la prière est that we should not only pray and wait, que nous ne devrions pas seulement prier et attendre, but also action. mais également mettre en pratique. So I started to read several books on the Middle East Donc j'ai commencé à lire plusieurs livres sur le Moyen-Orient and looked into the Syrian proxy war of our time. et j'ai regardé sur la guerre de procuration de Syrie de notre temps. My focus was to know who exactly is the third woe. Mon focus était de savoir qui exactement correspondait au troisième malheur. Until today, Jusqu'à aujourd'hui, there is no officially established opinion in the movement, il n'y a pas d'opinion officiellement établie, but different contrary opinions instead. mais des opinions contraires à la place. So in case you don't agree with anything what I said, Donc au cas où que vous ne soyez pas en accord avec ce que je dis, I believe on one thing we should all agree. alors je crois que nous devrions être en accord sur une chose. When speaking about Islam Quand je parle de l'islam or using any of the biblical symbols, ou utiliser un symbole biblique, we have to know whom we are referring to. nous devrions savoir à qui nous référençons. Otherwise, we should rather not speak about it. Sinon, nous ne devrions pas en parler. Now, FFA is again predicting an attack by Islam at the Sunday law, Maintenant, FFA a encore prédit une attaque de l'islam à la loi du dimanche. and they are also predicting that Trump will win the election. Et ils prédisent également que Trump va gagner l'élection présidentielle. But this is based on wrong methodology, Mais cela est basé sur une mauvaise méthodologie and it is again Islamophobic. et elle est également islamophobe. The Millerites exactly knew who the second woe was. Les Millerites savaient exactement ce qu'était le deuxième malheur. The second woe was not Egypt, Le deuxième malheur n'était pas l'Égypte, it was not the Mamluks, et ce n'était pas les Mamelouks, the Egyptian rulers, les dirigeants égyptiens, but it was clearly defined as Ottoman Empire. mais c'était clairement défini comme l'Empire ottoman. The Mamluks were mercenaries or slaves. Les Mamelouks, c'était des mercenaires et des esclaves. They were ethnically diverse, Et ils étaient d'ethnies diverses and did not represent Islam or Mohammedanism. et elles ne représentaient pas l'islam ni le mohammédisme. We can read this in Wikipedia, but we'll not do this now for time. On peut lire Wikipédia, mais on ne va pas le faire pour le temps. They were considered as slaves, Et ils étaient considérés comme esclaves, and some of them were also Christians et certains d'entre eux étaient chrétiens, that had been enslaved or forced to convert to Islam. mais ils étaient mis comme esclaves ou forcés de se convertir à l'islam. So I would not consider them to be any symbol for Islam. Donc je ne les considère pas comme étant un symbole pour l'islam. I use this only as an example J'utilise ceci comme un exemple seulement to show how important it is to be accurate. to show à quel point il est important d'être juste. So whenever we speak of radical Islam, Donc lorsque nous parlons de l'islam radical, we should be able to define it. nous devrions être en mesure de le définir. This is the main purpose of my study. Et donc c'est le but principal de mon étude. So why study this topic now? Pourquoi étudier cette étude maintenant? We spoke already about the harbinger for the Sunday law, Nous avons déjà parlé des signes avant-coureurs de la loi du dimanche. and there is another reason. Et il y a une autre raison. We could argue that
our great test is equality, nous pouvons argumenter que notre grand test, c'est l'égalité, and that our priority is to examine ourselves, et que notre priorité, c'est de nous examiner, I think it is clear je pense qu'il est clair that though we have the gift of prophecy, que malgré que nous ayons le don de prophétie, but have not charity, mais si nous n'avons pas la charité, we are nothing. nous ne sommes rien. Charity is equality. La charité, c'est l'égalité. Self-examination is priority number 1. L'examination de soi, c'est une priorité, la priorité numéro 1. But Mais, our movement is based on geopolitical events. mais notre mouvement est basé sur des événements géopolitiques. The external waymarks are our framework. Les balises externes sont notre cadre. We need righteousness by faith Nous avons besoin de la justification par la foi and the understanding of the external events. et la compréhension des événements externes. Wegener and Jones. Wagner et Jones, It's not about a single messenger, ça n'a rien à voir avec un seul messager, but about several ones. mais plusieurs d'entre eux. We have our 3 angels, Nous avons nos 3 anges. elders Jeff, Parminder, and Tess. C'était Jeff, Parmender et Tess. Now I believe Et maintenant, je crois several angels in plural will join. qu'il y a beaucoup plus d'anges au pluriel qui vont se rejoindre, qui vont venir. But it's not about specific individuals anymore. Mais cela n'a rien à voir avec un individu en particulier. We need these prophetic events Nous avons besoin de ces événements prophétiques to confirm our waymarks and our methodology. pour confirmer nos balises et notre méthodologie. How else could we be certain in which year the Sunday law arrives? Comment alors pourrions-nous être certains de l'année que la loi du dimanche arrivera? So the focus of my study was Syria Donc je focalise mon étude sur la Syrie because of that parallel with Lich. à cause de ce parallèle que l'on voit avec Litch. Several months later in 2021, Alors plusieurs mois plus tard en 2021, I found my answer, j'ai trouvé ma réponse, but it was different to what I was looking for. mais elle était différente de ce que je recherchais. Why? Pourquoi? Because I focused on Syria, Parce que je me focalisais sur la Syrie. but this was wrong methodology. Mais cela était une mauvaise méthodologie. It was literal Syria to literal Syria, C'était littéral, la Syrie littérale sur la Syrie littérale. but we have parable methodology, of course. Mais bien évidemment, nous avons la méthodologie parabolique, bien sûr. So let's look at the literal first. Alors regardons au littéral en premier. Josiah Litch combined Daniel 11 and Revelation 9. Donc Josiah List, il combine Daniel 11 et Apocalypse 9. And saw that the second woe is the literal Ottoman Empire. Et donc le deuxième malheur, c'est l'Empire ottoman littéral. In the original intent, according to Litch, Et dans l'intention originale selon Litch, Daniel 11:36 to 39 Daniel 11, 36 à 39, is speaking about revolutionary France, on parle de la France révolutionnaire, who was a king who did according to his will. où l'on parle d'un roi qui en faisait à son bon vouloir. Then, at the time of the end, Et puis au temps de la fin, in 1798, en 1798, the king of the south, le roi du Sud, Egypt, Égypte, pushed at him pousse contre lui at France. en tant que France. Actually, it was a proxy war En fait, il s'agissait d'une guerre de procuration between France and Britain. entre la France et la Grande-Bretagne. You see here a map of the Ottoman Empire. Alors là, vous avez une carte de l'Empire ottoman. France and Britain were fighting over world dominion Alors la France et la Grande-Bretagne
over spheres of influence. sur des sphères d'influence. Napoleon wanted to damage Britain. Napoleon wanted to hurt Britain. Ah, ok. Napoléon voulait frapper la Grande-Bretagne, Militarily, he had no chance. mais de façon militaire, il n'avait aucune chance. Britain had the sovereignty over the Mediterranean Sea, Parce que la Grande-Bretagne avait la souveraineté sur la mer Méditerranée. so he tried to attack the economy. Donc il a essayé, Napoléon, d'attaquer l'économie. His plan was to go to India, Son but, son plan était d'aller en Inde which was securing the economic wealth of Britain. afin de sécuriser la richesse de la Grande-Bretagne. He wanted to cut off the trade route between India and Britain. Donc il voulait couper la route commerciale entre l'Inde et la Grande-Bretagne. In order to accomplish that, Et afin d'y arriver, he had to fight against the Ottoman Empire, il devait se battre contre l'Empire ottoman, who was ruling over that region. qui à cette époque dirigeait cette région. Napoleon started his expedition Donc Napoléon a commencé son expédition in May 1798 en mai 1798 and sailed with his fleet et il a envoyé sa flotte to Alexandria. à Alexandrie. It was the ship to Alexandria Donc c'était le navire qui allait à Alexandrie in 1798. en 1798. The original intent of Daniel 11, verse 40, Donc l'intention originale de Daniel 11:40 tells us nous dit that Napoleon que Napoléon literally went on a ship to Alexandria qu'il est allé de façon littérale sur un navire à Alexandrie in 1798. en 1798. In Acts 27 and 28, Et dans Actes 27 et 28, we have a ship off Alexandria in 1798. nous avons un navire qui part d'Alexandrie en 1798. We now have a ship to Alexandria Et maintenant, nous avons un navire qui va à Alexandrie in Daniel 11:40 dans Daniel 11:40 in 1798. en 1798. Napoleon landed in July 1798 Donc Napoléon est arrivé en juillet 1798 in Alexandria, à Alexandrie. and there the king of the south pushed at him. Et de là, le roi du Sud poussa. Napoleon attacked Egypt, Napoléon attaque l'Égypte, but Egypt, under the Mamluks, mais l'Égypte ainsi que les Mamelouks, fought back et ils ont contre-attaqué and therefore showed little resistance. et ont montré très peu de résistance. This was the push. Ça, c'était le push. But nevertheless, Néanmoins, France conquered Alexandria la France a conquis Alexandrie and afterwards Cairo, the capital of Egypt, et le Caire, la capitale de l'Égypte. according to our understanding, Et selon notre compréhension, by conquering Egypt, the south, en conquérant l'Égypte, le sud, Napoleon became the king of the south Napoléon est devenu le roi du Sud. because he was then ruling over the region of the king of the south. Parce que maintenant, il dirigeait la région du roi du Sud. Then on August 1, 1798, Et après, le 1er août 1798, the Briton destroyed the fleet of Napoleon. The Briton destroyed the fleet okay, les Anglais ont détruit la flotte de Napoléon, which was located near Alexandria. qui était localisée à côté d'Alexandrie. This was an important loss for Napoleon, Ça a été considéré comme une grande perte pour Napoléon and the beginning for his final defeat. et le commencement de sa dernière défaite.
So after Egypt pushed at Napoleon Alors après que l'Égypte pousse Napoléon and Napoleon conquered Egypt, et que Napoléon conquiert l'Égypte, he went to the north, alors il va au nord, to Syria. il va en Syrie. Syria was completely under Ottoman rulership. Et la Syrie à cette époque était complètement sous la direction de l'Empire ottoman. So the Ottoman Empire was the king of the north. Et donc à cette époque, l'Empire ottoman était le roi du Nord. The king of the north came against France Donc le roi du Nord vient contre la France like a whirlwind, comme un vent impétueux, with ships, chariots, and horsemen. avec des navires, des chars et des chevaux. The Britons supported the Ottomans Alors les Britanniques ont soutenu les Ottomans. The Ottomans fought strongly against Napoleon's army, Et les Ottomans se sont battus fortement contre Napoléon. and even though Napoleon had several successes Même si Napoléon avait beaucoup de succès and killed many, et il a tué beaucoup, the mission did great damage to France. leur mission a causé beaucoup d'endommagement à la France. So this is basically the story of Daniel 11 verse 40. Donc là, c'était de façon basique l'histoire des versets de Daniel 11, verset 40. The original intent. L'intention originelle. Uriah Smith writes Alors, Urachni, il écrit that for the next verses there was no unity among the Millerites. alors qu'après, sur les prochains versets, il n'y avait pas d'unité parmi les mérites. Uriah Smith believed Urachni Smith croyait that the next verses talk about the king of the north, que les versets suivants parlaient du roi du Nord, which was the Ottoman Empire. qui était l'Empire ottoman. But Litch says Mais Nietzsche, il veut dire it is about France. qu'il s'agit de la France. As Litch is the prophet of the first generation, Comme Nietzsche est le prophète de la première génération, I think we should go with Litch's version. alors il me semble qu'il faut aller avec la version de Nietzsche. Remember, Rappelez-vous Daniel 11 is a literal prophecy, que Daniel 11, c'est une prophétie littérale. so Litch does a literal interpretation. Donc c'est la raison pour laquelle Nietzsche fait une interprétation littérale. I will skip this for time. Alors je vais avancer pour le temps. You can read it also in the book APEC from Josiah Litch. Vous pouvez le lire également dans le livre que j'ai choisi. Napoleon's end is described in verse 45. Alors c'est dans le... non, Napoleon's end is described in verse 45. alors, la fin de Napoléon est décrite dans le verset 45. When he surrendered himself into the hands of the Briton. Oh, ok. Lorsqu'il s'est soumis entre les mains des Britanniques. And then in exile, Et après, en exil, he died on the island of Santa Helena. il meurt sur l'île de Sainte-Hélène. Litch writes, Alors Nietzsche écrit, this is quote 11, alors c'est la citation 11, on the 5th of May 1821, amid a dreadful storm of wind and rain, which tore up trees by the roots and laid waste almost all which came in its way, Napoleon's spirit left the scenes of earth to appear before him who is the King of kings and Lord of lords. Thus he came to his end, and there was none to help him. le 5 mai 1821, au milieu d'une épouvantable tempête de vent et de pluie qui arrachait les arbres à leurs racines et dévastait presque tout ce qui se trouvait sur son passage, l'esprit de Napoléon quitta les scènes de la terre pour paraître devant celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ainsi
We see the storm here Alors ici, nous voyons la tempête in connection to the death of Napoleon. en connexion avec la mort de Napoléon. We should note Alors nous devrions noter that the storm, que la tempête as a scourge, est un fléau comes up at several places, et on la voit à plusieurs endroits. also in connection to the fall of the King of the South. On la voit également avec en connexion avec la chute du roi du Sud. If we make the application, Et si nous en faisons une application, the storm as a scourge alors la tempête, c'est un fléau comes against France, qui vient contre la France, but also against the Soviet Union, mais également contre l'Union soviétique. and I suggest Et je suggère also against Russia. également contre la Russie. So after the death of Napoleon, Alors après la mort de Napoléon, the Millerites expected the Ottoman Empire alors les Millerites s'attendaient que l'Empire ottoman will fall in 1840. qu'il tomberait en 1840. Then they expected Daniel 12:1 Alors après, ils s'attendaient que Daniel 12:1 to be fulfilled, soit accompli. and then the second coming. Et après, donc, le deuxième avènement. So the Ottoman Empire Donc, l'Empire ottoman, would have been the last player of prophetic Islam. donc, ça aurait été en fait le dernier joueur de l'Empire islamique, acteur de l'Empire islamique. It was the second woe, C'était le deuxième malheur ending in 1840. qui s'est terminé en 1840. They had no details on the third woe, Ils n'avaient aucun détail sur le troisième malheur, but they thought it will come during the last plagues, mais ils pensaient qu'il allait arriver durant les dernières plaies, shortly before Jesus would return, juste avant le retour de Jésus. which means they expected it in these years. Donc, ça veut dire qu'il l'attendait pendant ces années. So according to Lich's understanding, Donc, selon la compréhension de Leach, the Ottoman Empire l'Empire ottoman played the role of the first and second woe. joue le rôle du premier et du deuxième malheur. They were the scourge of Rome, C'était le fléau de Rome, to bring down paganism and papalism, afin de renverser le paganisme et le papalisme, to punish the apostate church. afin de punir les églises apostates. The Ottoman Empire existed and had power L'Empire ottoman existait et avait du pouvoir from 1299 depuis 1299, the beginning of the first woe, au début du premier malheur, until 1840, jusqu'en 1840, the end of the second woe. la fin du deuxième malheur. Since 1924, Depuis 1924, they play no role in geopolitics anymore. il ne jouait aucun rôle dans la scène géopolitique. The former countries under the Ottoman Empire Les pays qui étaient avant sous l'Empire ottoman are now fighting for the hegemony of that region. maintenant ils se battent pour l'homogénéité de cette région. L'hégémonie. Should I repeat? Okay. Turkey under Erdogan, Donc Turquie et les Ottomans. the President Erdogan, Erdogan, wants to get back that former power. ils veulent revenir, retrouver cette puissance d'avant. He is working on being the resurrected sultan Il travaille afin de devenir ce sultan ressuscité of that former Ottoman Empire. de cet empire ottoman. A little bit like Putin, Un petit peu comme Poutine, who tries to resurrect the Soviet Union. où essaye en fait de ressusciter l'Union soviétique. Saudi Arabia and Iran
also claim the hegemony for themselves. Aussi, ils clament l'hégémonie pour eux-mêmes. Hamas wants back Israel Hamas veut l'Israël because this land, parce que cette terre, the glorious land of Palestine, parce que le pays glorieux qui est la Palestine, was Islamic during the Ottoman era. elle était islamique, elle était islamique pendant l'ère ottomane. So they all have this history of the Ottoman Empire in mind. Donc ils ont tous cette histoire de l'Empire ottoman dans leur esprit. They want to restore this power and glory. Donc ils veulent restaurer cette puissance et cette gloire. But can we make them all fulfill the role of Islam? Mais est-ce qu'on peut tous les faire rentrer rentrer dans le rôle de l'islam? No, On ne peut pas. because they are different streams. Parce que ce sont des sources différentes. They are enemies against each other. Parce que ils sont ennemis les uns contre les autres. Only one stream can fulfill the role. Il y a qu'une seule source qui peut vraiment accomplir celle-ci. Josiah Litch understood Daniel 11 literally, Donc Josiah Litch, il a compris Daniel 11 de façon littérale. Egypt was Egypt, Égypte, c'était l'Égypte. the glorious land, the Edomites, the Moabites, Le pays glorieux, les Édomites, Moabites, was all understood literally. donc tout ça en fait c'était pris littéralement. It was correct for his time. Donc c'était correct pour son temps. It was fulfilled exactly in their time of the end. Donc, et ça a été accompli exactement pendant leur temps de la fin. But now there is a second time of the end. Mais maintenant que nous sommes dans le deuxième temps de la fin, We are not allowed to apply it literally anymore. nous ne pouvons pas l'appliquer de façon littérale. Nous ne pouvons plus l'appliquer de façon We have to take the understanding of Litch Nous devons prendre la compréhension de Nietzsche as a parable. comme une parabole. The first and second woe are a parable for us Le premier et deuxième malheur sont des paraboles pour nous, to understand the third woe. afin que nous puissions comprendre le troisième malheur. Now, in order to find the third woe, Donc, afin de trouver le troisième malheur, we have to look for the spiritual Ottoman Empire. nous devons trouver l'Empire ottoman spirituel. How can we be sure that the third woe began at 9/11? Comment pouvons-nous être sûrs que le troisième malheur commence au 11 septembre? The rule is to bring different stories together. La règle, c'est d'amener plusieurs histoires ensemble. The connecting link, Le lien connecteur, as we already have discussed, comme nous l'avons déjà discuté, is Acts 27. c'est Acte 27. The ship of Alexandria Le navire d'Alexandrie begins symbolically at 1798. commence de façon symbolique en 1798. Acts 27 is the midnight cry, Acte 27, c'est le cri de nuit, or part of it, ou en tout cas une partie, that continues to shine light on our path. qui continue à briller sur notre chemin. It places the east wind Et il place le vent de l'Est and the beginning of the third woe at 9/11. et le commencement du troisième malheur au 11 septembre. Josiah Litch gives us another link. Et Josiah Litch, il nous donne un autre lien. In 1798, En 1798, he goes in a ship to Alexandria. il monte sur un bateau à Alexandrie. This was literally. Ça, c'était littéral. And there, the original intent of Daniel 11:40a Et là, l'intention originale de Daniel 11:40a is fulfilled. est accomplie. So we have Daniel 11:40a, Donc nous avons Daniel 11:40a, literal, littéral, and Acts 27 verse 6, et Acte 27, verset 6, symbolic, symbolique. both connected to each other. Les deux sont connectés l'un à l'autre.
Both give us information about the time of the end in 1798. Les deux nous donnent des informations sur le temps plafond de 1798. In 1798, several events happen, Donc en 1798, plusieurs événements ont eu lieu and all belong to the story of that waymark. et tous appartiennent à l'histoire de cette balise. We have to consider the whole year as a waymark. Nous devons considérer toute l'année comme une balise. Daniel 11:40a, Daniel 11:41, the king of the south pushed at France le roi du Sud pousse contre la France in July, en juillet. and then Daniel 11:40b, Et après Daniel 11:40b, the king of the north comes against him le roi du Sud, le roi du Nord vient contre lui like a whirlwind comme une tempête in September. en septembre. This was under Britain pressure and support, Donc ça c'était avec la pression et le support de la Britain, Bretagne. when the Ottoman Empire, Lorsque l'Empire ottoman, the second woe, le deuxième malheur, declared war on France. déclare la guerre contre la France. When exactly? Mais quand exactement? Let's read Uriah Smith on that verse. Alors lisons Uriah Smith sur cela. Quote 12. Alors c'est la citation 12. On September 11, I read, on September 11, 1798, the Sultan of Turkey, under feelings of jealousy against France, artfully fostered by the English ambassadors at Constantinople, and exasperated that Egypt, so long a semi-dependency of the Ottoman Empire, should be transformed into a French province, declared war against France. Thus, the king of the north, Turkey, came against him, France, in the same year that the king of the south, Egypt, pushed, and both at the time of the end. On lit le 11 septembre 1798, le sultan de Turquie, animé par des sentiments de jalousie à l'égard de la France, savamment entretenu par les ambassadeurs anglais à Constantinople et exaspéré à l'idée que l'Égypte, si longtemps semi-dépendante de l'Empire ottoman, soit transformée en une province française, déclara la guerre à la France. Ainsi, le roi du Nord, la Turquie, se heurte à lui, la France, la même année que le roi du Sud, l'Égypte, pousse, et tous les deux au temps de la fin. The second woe declared war on France Donc le deuxième malheur déclare la guerre contre la France on 9/11. au 11 septembre. In the 1897 edition of Uriah Smith, Dans l'édition la deuxième édition de Uriah Smith, we read September 2, on lit le 2 septembre, but the editors of the 1944 edition mais les éditeurs de la version de 1944, wrote that they made some very careful slight corrections et ils ont écrit qu'ils ont fait des corrections with new historical evidence avec des nouvelles preuves historiques that was not available at the time of the original writing. qui n'étaient pas disponibles au temps des écrits originaux. I found the date September 11 Et j'ai trouvé la date 11 septembre, also at Britannica, également dans Britannica, le dictionnaire. so I would go with that date. Donc je prendrai cette date. What do I want to say with this? Qu'est-ce que j'aimerais vous Wait a second. That the waymarks are whole years, qu'une balise, c'est toute une année, not only points but periods. pas seulement un point, mais une période. We have all of these events Nous avons tous ces événements that all belong to the time of the end waymark. qui tous appartiennent à la balise
In February, the Pope was taken captive. Alors, en février, le pape a été pris en captivité. Then Napoleon went to Alexandria. Puis Napoléon est allé à Alexandrie. Then the Ottoman Empire, Puis l'Empire ottoman, supported by Britain, qui a été supporté par la de- Grande-Bretagne, declared war on September 11. a déclaré la guerre le 11 septembre. And it's actually a proxy war between France and Britain. Et alors, il s'agit en fait d'une guerre de procuration entre la France et la Grande-Bretagne. And it's not only Egypt that is the king of the south, Et ce n'est pas seulement l'Égypte qui est le roi du Sud, but also France is the king of the south. mais également la France est le roi du Sud. Literally, because he conquered Egypt, De façon littérale parce qu'il a conquis l'Égypte, but also spiritually, because it became an atheistic France. mais également de façon spirituelle parce qu'il devient la France athée. This sounds quite complicated and confusing Ça peut sembler compliqué et confus because we have actually three different applications parce que nous avons en fait trois différentes applications mixed with each other. qui sont mélangées les unes avec les autres. Therefore, I will try to break that down Donc je vais essayer de détailler in order to see what we can learn from it. afin que nous puissions voir ce que nous pouvons apprendre. First, Alors premièrement, in the original intent of Josiah Litch, dans l'intention originale de Josiah Litch, Egypt, the king of the south, l'Égypte, le roi du Sud, is pushing against France. donc pousse contre la France. Daniel 11:40a. Ça c'est Daniel 11, 40a. And the Ottoman Empire Et l'Empire ottoman, is the king of the north, c'est le roi du Nord who is coming against France qui vient contre la France like a whirlwind. comme une tempête, Daniel 11:40b. qui est Daniel 11, 40b. Second, Deuxièmement, in the movement's application, dans l'application faite par le mouvement, the Pope is the king of the north. le pape, c'est le roi du Nord. He is taken captive by France. Il a été pris en captivité par la France. Verse 40a. Et ça, cela correspond au verset 40a. Then, third, Et puis, troisièmement, this is my suggestion for another application. alors là, il s'agit de ma suggestion pour une troisième application. France is conquering Egypt in 1798 Donc, France conquiert l'Égypte en 1798 and becomes the king of the south. et devient le roi du Sud. France is in a proxy war against Britain, Donc, la France est dans une guerre de procuration avec la Grande-Bretagne, who is the king of the north. qui est le roi du Nord. Both are fighting over spheres of influence Donc, les deux se battent pour des sphères d'influence in Europe and the Middle East. en Europe et au Moyen-Orient. They are fighting for world dominion. Et ils se battent pour une domination mondiale. So by conquering Egypt, Donc en conquérant l'Égypte, France, the king of the south, la France, le roi du Sud, begins the war against Britain, commence une guerre contre la Grande-Bretagne, the king of the north. le roi du Nord. France push at Britain, Et là, la France pousse contre la Grande-Bretagne. which is verse 40a. Donc cela correspond au verset 40b. How can we defend that Britain is the king of the north? Comment pouvons-nous défendre que la Grande-Bretagne est le roi du Nord? The Pope had received his deadly wound in 1798, La papauté, le pape a reçu sa blessure mortelle en 1798. but we know that in 1840 Mais nous savons qu'en 1840, the Ottoman Empire surrendered to the four Christian powers. que l'Empire ottoman se soumet aux puissances européennes. Britain, Puissances européennes. Britain, Donc la Grande-Bretagne, Austria, l'Autriche, Prussia, la Prusse and Russia. et la Russie. I would suggest Donc je suggère that they were the powers qu'ils sont les puissances
who carried on Christianity, qui continuent la chrétienté. in contrast to atheistic France. Contrairement en contraste de la France athée. France and Britain were not allies but enemies at that time. La France et la Grande-Bretagne n'étaient pas des alliés, mais des ennemis à cette époque. So at this point in time, Donc à cette époque, we have two world powers nous avons deux puissances mondiales and their allies et qui sont alliés, fighting over spheres of influence. qui se battent pour des sphères d'influence. And these were France and Britain. Et il s'agit de la France et de la Grande-Bretagne. Atheistic king of the south Donc la France athée versus Christian king of the north. la France athée, roi du Sud, versus la Grande-Bretagne, roi du Nord. The Ottoman Empire, together with Britain, Donc l'Empire ottoman avec la Grande-Bretagne comes against France like a whirlwind, viennent contre la France comme une tempête. which is 40b. Il s'agit du verset 40b. It's Britain, Donc il s'agit de la Grande-Bretagne, the king of the north, le roi du Nord, and Islam et Islam, that come against the king of the south like a whirlwind. qui viennent contre le roi du Sud comme une tempête. So we definitely have Islam Donc nous avons définitivement l'Islam in Daniel 11, verse 40, dans le Daniel 11, verset 40, in 1798. en 1798. And it's even connected to the symbolic date 9/11. Et c'est même connecté à la date symbolique du 11 septembre. Now we have the second time of the end, Maintenant, nous avons le deuxième temps de la fin, the application. l'application. When we have the Ottoman Empire, when we have the Ottoman Empire in action in 1798, Lorsque nous voyons l'Empire ottoman en action en 1798, we should see also the spiritual Ottoman Empire in 1989. nous devrions également voir donc l'Empire ottoman spirituel en 1989. Comparing both years Si on compare les deux années, is our key to understand the spiritual Ottoman Empire. ce sera la clé afin de comprendre l'Empire ottoman. We now use parable methodology Maintenant, nous utilisons la méthodologie en parabole to understand 1989 pour comprendre 1989 for these different layers. pour ces différentes couches. The first layer Alors, la première couche of the original intent de l'intention originale doesn't exist for 1989 n'existe pas pour 1989 because it's the original intent. parce que c'est l'intention originale. There was no second time of the end. Il n'y avait pas donc de deuxième temps de la fin. The second layer, Alors, la deuxième couche, the application of the movement, l'application du mouvement, is 40a alors c'est le verset 40b in 1798 en 1798 and 40b in 1989. et 40b en 1989. The king of the north, Le roi du Nord, papacy supported by its army, the USA, la papauté qui est soutenue par son armée, les États-Unis, come against the king of the south, vient contre le roi du Sud, the Soviet Union, l'Union soviétique, like a whirlwind. comme une tempête. The third layer, Alors la troisième couche, the Soviet Union is the king of the south in 1989, l'Union soviétique, c'est le roi du Sud en 1989. they are invading Afghanistan Ils envahissent l'Afghanistan in a proxy war against the USA, the king of the north. dans une guerre de procuration contre les États-Unis, le roi du Nord. In 1989, Et en 1989, the Mujahideen, les Moudjahidines, supported by the USA, soutenus par les États-Unis, came against the Soviet Union sont venus contre l'Union soviétique like a whirlwind. comme une tempête. This military operation Alors cette opération militaire
was actually called était appelée Operation Cyclone. Opération Cyclone. No coincidence Ce n'est pas une coïncidence that we have the whirlwind in Daniel 11:40 que nous voyons la tempête dans Daniel 11:40. and here the Operation Cyclone. Et là, dans B, l'opération Cyclone. I know this proxy war began 10 years before 1989, Alors je sais bien que la guerre de procuration a commencé 10 ans en avance, but en 1979, but 1989 was the decisive year mais 1989, c'était l'année décisive, when the king of the south was defeated lorsque le roi du Sud a été vaincu and the Mujahideen were victorious. et que les Moujahidines étaient victorieux. What do we learn? Qu'apprenons-nous? Point 1, Alors, point numéro 1, marked in green. ce que vous voyez en vert, Who is the king of the north? qui est le roi du Nord? The papacy or the USA? La papauté ou les États-Unis? This is what always confused me. C'est ça qui m'a toujours confus. It got clearer for me. Sorry. It got clearer for me C'est devenu plus clair when I broke it down in these different layers. lorsque je l'ai détaillé dans ces plusieurs couches. The Pope is the main actor in layer 2, Le pape, c'est l'acteur principal dans la couche numéro 2 in the application of the movement. et dans l'application du mouvement. The USA is the main actor in layer 3. Et les États-Unis, c'est l'acteur principal dans la couche numéro 3. In another application. Une autre application. In one layer, it's the Pope. Dans une couche, c'est la papauté. In the other layer, it's the USA. Et dans une autre, c'est les États-Unis. Both is correct. Les deux sont corrects. Talking about, I'm talking about the time of the ends here. Là, je parle bien du temps de la fin. At the Sunday law, it gets more complex. Parce qu'à la fin, à la loi du dimanche, ça devient plus compliqué. Point 2, what we learn from this. Alors, point numéro 2, qu'apprenons-nous? In yellow, En jaune, the whirlwind is seen in both years la tempête, on la voit dans les 2 années and in 2 layers each. et dans les 2 couches. This is the key Ça, c'est la clé to see who is fulfilling the role of the third woe. pour voir qui accomplit le rôle du troisième malheur. Who is the spiritual Ottoman Empire? Qui est l'Empire ottoman spirituel. In 1989, En 1989, the role of prophetic Islam le rôle de l'islam prophétique was played by the Mujahideen. était joué par les Moudjahidines. They are the ones Ce sont ceux who are preparing the third woe qui préparent le troisième malheur. because they are paralleling the Ottoman Empire here. Parce qu'ils mettent en parallèle l'Empire ottoman ici. 1989 is not yet the beginning of the third woe, Alors 1989, ce n'est pas le commencement du troisième malheur, but it is the preparation. mais la préparation. We see Ce que nous voyons, that the Mujahideen que les Moudjahidines play the same role as the Ottoman Empire. jouent le même rôle que l'Empire ottoman. In both years, Dans ces 2 années, they worked together with the king of the north ils ont travaillé avec le roi du Nord to bring down the king of the south pour renverser le roi du Sud. in order to know who is the third woe. Alors, pour savoir qui est le troisième malheur, We have to trace the line of the Mujahideen. nous devons donc tracer la ligne des Moudjahidines. 1989 was the preparation for 2001. Et 1989, c'était la préparation pour 2001. So the players in both time of the ends are the same, Donc les acteurs pour les temps de la fin, les 2 temps de la fin sont les mêmes, but the dynamic is different. mais la dynamique est différente. From 1798 to 1840, De 1798 à 1840,
we have the fall and the end of the second woe. Nous avons la chute et la fin du deuxième malheur. From 1989 to 2001, Mais de 1989 à 2001, we have the rise and the beginning of the third woe. nous avons le commencement et Rise and beginning. la montée et le début du troisième malheur. So the dynamic is different. Donc la dynamique est différente. It's the end for the second C'est la fin pour le deuxième and the beginning for the third. et c'est le début pour le troisième malheur. So when we parallel 1840 with 2001, Donc lorsque nous faisons un parallèle avec 1840 et 2001, we have a different dynamic nous avons une dynamique différente. because it's the end in 1840 Parce que c'est la fin en 1840 and the beginning in 2001. et c'est le début en 2001. From the Mujahideen in Afghanistan, Alors les Moudjahidines en Afghanistan, we traced the line to Osama bin Laden on peut tracer la ligne de Osama Ben Laden and Al-Qaeda, et Al-Qaïda. and then Et puis in 2014, en 2014, the transition of leadership la transition des dirigeants to the Islamic State. l'État islamique. The scourge to the armies of Rome Alors le fléau des armées de Rome, is not brought by a country il n'a pas été emmené par un pays like Saudi Arabia comme l'Arabie Saoudite nor Afghanistan ou l'Afghanistan nor Iraq ou l'Iran, nor Iran, but by that spiritual worldwide movement mais par ce mouvement mondial spirituel of terrorist fighters des combattants terroristes with their own waymarks avec leurs propres balises and their specific ideology. et leur idéologie spécifique. They are not based on territories, Elles ne sont pas basées sur des territoires, but based on ideology. mais cela est basé sur une idéologie. In my understanding, Alors selon ma compréhension, there is no other group il n'y a pas d'autre groupe that can fulfill the prophetic role. qui peut accomplir ce rôle prophétique. I have explained their ideology J'ai expliqué leur idéologie in detail in my 5-part study from March. en détail dans ma présentation en 5 parties au mois de mars. I have traced their line back to the very beginning J'ai tracé leur ligne depuis le commencement of Islam with Muhammad, avec l'islam et Mohammed, then the Wahhabi, après les Wahhabis, then Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. It's an ideologist. les idéologies, Then to Al-Qaeda puis Al-Qaïda, and then to the Islamic State. et puis après l'État islamique. So I believe that this stream is fulfilling the third woe. Et donc je crois que c'est cette source, ce courant qui accomplit le troisième malheur. I'm coming to the last point of my presentation now. Et maintenant j'arrive au dernier point de ma présentation. How much time do I have? Okay. I would like to talk about the rule of threading again. J'aimerais parler de la règle de relier les balises entre elles. We have already seen that in 1798 Nous avons déjà vu qu'en 1798, we have one storyline. que nous avons une seule histoire, une ligne d'histoire, The whole year is the waymark. mais que l'année entière, c'est une balise, It's a point, c'est un point, but also a period. mais également une période. We have already spoken about these events. Nous avons déjà parlé de cet événement, I will not repeat them now. je ne vais pas le répéter, But we see that all of these events are prophetic. mais nous voyons que tous ces événements sont prophétiques. And we see all 3 players in that year Et nous voyons les 3 acteurs dans cette année interacting with each other. qui interactent entre eux. King of the North, Le roi du Nord,
King of the South, le roi du Sud and Islam. et l'islam. In the waymark of 1989, Et à la balise de 1989, we see the same pattern. on voit le même schéma répété. Several dates are connected to each other. Il y a différentes dates qui sont connectées entre elles. In February, En février, the Soviet Union l'Union soviétique withdraws from Afghanistan. se retire de l'Afghanistan. This was a victory for the Mujahideen, Et ça, c'était une victoire pour les Moudjahidines who had been supported by the USA. ont été soutenus par les États-Unis. The Mujahideen are preparing the third woe, Et les Moudjahidines sont ceux qui préparent le troisième malheur. the spiritual Ottoman Empire. C'est l'Empire ottoman spirituel. This date Cette date, was an important step c'était un pas important in the beginning of the fall of the King of the South. pour le commencement de la chute du roi du Sud. Some historians say Il y a des historiens qui disent it was the death blow c'était le coup de mort for the Soviet Union. pour l'Union soviétique. I think we can say the deadly wound. On pourrait dire la blessure mortelle. Then, on September 11, Puis le 11 septembre 1989, 1989, the first cracks of the wall in Hungary les premières fissures du mur en Hongrie, which led to the final fall of the Berlin Wall. ça a amené à la chute finale du mur de Berlin. On November 9, Et le 9 novembre, we have the fall of the Berlin Wall. nous avons la chute du mur de Berlin. We see here Ce que nous voyons ici, that not only the state of November 9, non seulement l'état du 9 novembre, but the whole year is the waymark. mais comment toute l'année, c'est une balise. I'm reading from the historian Gilles Kepel. Alors je lis de l'historien Gilles Kepel, As he uses the rule of threading as well. parce qu'il utilise cette règle de lier les balises ensemble. With the withdrawal of the Soviets from Kabul on February 15, 1989, prompted in part by pressure from the Mujahideen, who had brought Russian air forces to their knees with their CIA-supplied Stinger surface-to-air missiles, the way was clear for the fall of the Berlin Wall on November 9. Avec le retrait des soviétiques de Kaboul le 15 février 1989, en partie sous la pression des Moudjahidines, qui avaient mis les forces aériennes russes à genoux avec leurs missiles solaires Stinger fournis par la CIA, la voie était libre pour la chute du mur de Berlin le 9 novembre. Here we see Ce que nous voyons ici, that February and November que le février comme le 9 novembre are in direct connection and belong to each other. sont en lien direct et sont reliés entre elles. It's one thread. C'est vraiment un seul fil. We can do the same with 2001, On peut faire la même chose avec la 2001, which is another witness to the rule. qui est un autre témoin à la règle. The waymark is not only the day of 9/11, La balise n'est pas seulement le jour du 11 septembre, but the whole year. mais toute l'année. To understand this year, Pour en comprendre cette année, I would like to mention Michael Moore j'aimerais mentionner Michael Moore and his documentary Fahrenheit 9/11. dans son documentaire Fahrenheit. He is the first messenger of the Nethinims. Il est le premier messager des Létiniens. Not everything he says is correct, of course, On sait que tout ce qu'il dit tout n'est pas correct, but as he is important for the Nethinims, mais parce qu'il est important pour les Létiniens, we have to note the important connection he made on devrait prendre en compte les différentes corrections, we have to note the important connection he made on doit prendre en compte les différentes connexions importantes qu'il fait in the context of 2001 dans le contexte de 2001 and 9/11. et du 11 septembre. In my mind, Dans
He is also using the rule of threading. Il utilise également la règle, la règle de relier les balises entre elles. His movie Fahrenheit 9/11 Son film Fahrenheit 9/11 begins with the election of 2000 commence avec l'élection en 2000 between Al Gore and George Bush. avec, entre Al Gore et George Bush. He is showing Et il montre, how it looked as if the Democrats, et cela semble que les démocrates, comme si les démocrates, with Al Gore, avec Al Gore, were winning the election, comme si en fait ils allaient gagner les élections, but suddenly mais tout d'un coup, Fox News Fox News declared Bush as the winner of the election. déclare que c'est Bush le gagnant des élections. He is showing how the Republicans Il montre comment les républicains, did all to make sure ils ont tout fait pour être certains, to win the election. pour être sûrs de gagner les élections. For example, Par exemple, they excluded black voters from the ballots ils ont exclu les voteurs noirs des votes and other corrupt things. et d'autres choses corruptes. At the end, À la fin, the Supreme Court la Cour suprême decided décida that the recounting of Florida de recompter les votes de la Floride should be stopped devrait être arrêté and that Florida was won by the Republicans. et que la Floride a été gagnée par les républicains. This was a highly controversial decision. Et ça, c'était vraiment une décision controversée. On January 6, 2001, Au 6 janvier 2001, the election result was to be certified. the election, The result, les résultats des élections devaient être certifiés. several congressmen Mais il y avait plusieurs personnes du Congrès, and especially black congresswomen et particulièrement des femmes du Congrès, black brought their objections, elles ont amené leur objection. but no senator Mais aucun sénateur helped them to sign their objection. les ont aidés à signer leur objection. Therefore, Par conséquent, the objection was not valid leur objection n'était pas valide and they were silenced. et elles ont été mises au silence. At the end, À la fin, Bush was certified alors Bush a été certifié as president comme président by the Vice President Al Gore. par le vice-président Al Gore. January 6, 2001 Alors le 6 janvier 2001 was a crucial day for the institution of the USA. January 6, 2001 was a crucial day alors c'était le 6 janvier 2001 était une date cruciale for the institution of the USA. pour l'institution des États-Unis They certified someone as president parce qu'ils ont certifié quelqu'un en tant que président who did not rightfully win the election, qui n'a pas de façon légale gagné les élections. as Michael Moore portrays it. C'est de cette façon que Michael Moore le décrit. Many black people protested Beaucoup de personnes noires ont protesté at the inauguration day le jour de l'inauguration because they felt parce qu'ils se sentit, their voices had not been heard. parce qu'ils ont ressenti que leurs voix n'ont pas été entendues. I would suggest Et donc je suggère that now que maintenant, the voices of the women and LGBTQ que les voix des femmes et de la communauté LGBT will not be heard. ne sera pas entendue. It's all about voting. C'est tout est une question sur le vote. This is the opening of the movie of Michael Moore. Ça c'est l'ouverture du film de Michael Moore And then he shows et après il démontre September 11, le 11 septembre, the turning point, le point tournant, the worst attack on American soil. la pire attaque sur le sol américain. It really looks like cause and effect, Et vraiment ça ressemble à cause à effet. sin and scourge. Alors le péché puis le fléau.
At the certification of George W. Bush, Alors, lorsque George W. Bush a été certifié, the institution committed a big sin. l'institution a commis un grand péché. 9/11 was the east wind hitting the ship, Alors, le 11 septembre, c'était le vent de l'Est qui frappa le navire, the institution. l'institution. Why? Pourquoi? The east wind is a scourge, Parce que le vent de l'Est, c'est un fléau. and a scourge comes because of a sin. Et parce qu'un fléau arrive parce qu'il y a un péché. There must have been a sin before September 2001, Il devait donc avoir un péché avant le 11 septembre 2001. and I believe it is the sin Et je crois que c'est le péché that is exposed in Fahrenheit 9/11. qui a été exposé dans le film Fahrenheit 9/11. When 9/11 is a harbinger to the Sunday law, Comme le 11 septembre, c'est un signe avant-coureur de la loi du dimanche, then we should take into consideration donc nous devons prendre en considération the sin in January, les péchés en général. no, the sin on January 6th, Oh, le péché du 6 janvier and the scourge in September, et le fléau en septembre. because the waymark is not only a day, Parce que la balise n'est pas seulement un jour, but a year. mais également une année. We can continue with 2021. On peut continuer avec 2021. When looking at the line of the ship of Acts 28, Lorsqu'on regarde à la ligne de navire de Acte 28, we already spoke about January 6, 2021, nous avons déjà parlé du 6 janvier 2021, the Capitol attack. l'attaque sur le Capitole. I understand this as a warning Moi, je comprends cela comme un avertissement. of how the sin of the institution could look like at the Sunday law. Comment le péché de l'institution peut ressembler à la loi du dimanche. They wanted to prevent the elected president from being certified. Et ils voulaient empêcher la certification du président. To not certify the president that has the majority of the votes Pour ne pas certifier le président qui a obtenu la majorité des votes, is undermining the votes of the people, c'est minimiser les votes de la population, especially of the blacks, the women, and LGBTQ. et particulièrement les votes des Noirs, des femmes et de la communauté LGBTQ. This is silencing their voices. Et donc, ça veut dire que on rend silencieux leur voix. I'm almost done. We saw this in 2001 Alors, nous avons vu cela en 2001, as Michael Moore portrays it very clearly. comme nous avons vu Michael Moore l'a mis la décrit clairement. It is proven that the majority of women want Kamala Harris as their president, Alors, c'est quand même prouvé que la majorité des femmes veulent Kamala Harris comme leur présidente the total majority of the country doesn't want Trump. et que la majorité du pays ne veut pas Trump. Voting is the voice of the people. Voter, c'est vraiment la voix de la population. In 2021, En 2021, Biden and Harris were rightfully certified, Biden et Harris ont été certifiés de façon légale. but the democratic institution received first cracks. Mais l'institution démocratique a reçu des menaces. It was a warning. Et c'était un avertissement. It was almost a big sin. Et c'était presque un grand péché. Democracy was almost overturned. La démocratie a été presque renversée. A few months later, Et quelques mois plus tard, the USA withdrew from Afghanistan. The USA withdrew from Afghanistan, les États-Unis se sont retirés de l'Afghanistan and the Taliban returned. et les talibans sont retournés. With that, Et avec cela, the crisis of the Islamic State was over. la crise de l'État islamique s'est terminée. Gilles Kepel explains in this quote Alors Gilles Kepel
that the crisis of the Islamic State was over in 2021 que la crise de l'État islamique était terminée en 2021 with the return of the Taliban. avec le retour des talibans. In that connection, Et cette connexion, there was also an attack on the US troops in Kabul by the Islamic State. il y avait également une attaque dans Kaboul Against US troops. contre les troupes américaines. This was a warning that the Islamic State is back on the screen. Et ça, c'était un avertissement que l'État islamique est de retour sur la scène. About 2021, I would say, Alors, à propos de 2021, je dirais, almost sin and almost scourge. alors on a presque un péché et presque un fléau. It was a warning, a foretaste Alors, c'était un avertissement, un avant-goût of what can happen soon. de ce qui se peut se passer bientôt. In Elder Parminder's presentation of yesterday, Alors, dans la présentation de l'ancien Parminder d'hier, we saw that Exeter is an obvious event. nous voyons que la balise Exeter, c'est un événement évident. It is screaming out and visible. Ça crie et c'est vraiment visible. When we look at the line of the 144,000, Lorsque l'on regarde à la ligne des 144 000, then 2021 is Exeter. on sait que 2021, c'est Exeter. In the dispensation between 2001 and the Sunday law. Dans la dispensation entre 2001 et la loi du dimanche. It was the formalization of the Sunday law. C'est la formalisation de la loi du dimanche. What happened in 2021 Ce qui s'est passé en 2021, is visible and screaming out. c'est visible et ça crie. It was a warning cry. C'était un cri d'avertissement. I'm talking about the whole year of 2021, Et je parle de toute l'année 2021, but it all began on January 6. mais tout a commencé le 6 janvier. We have the sin and the scourge in 2001, Nous avons le péché et le fléau en 2001, Boston, Boston, and we have the visible warning in 2021, et nous avons l'avertissement visible en 2021, Exeter. Exeter. Therefore, in the year of the Sunday law, Donc, par conséquent, dans l'année de la loi du dimanche, if that logic is correct, si cette logique est correcte, we should see the sin and the scourge. nous devrions voir le péché et le fléau. Political commentators Alors, il y a des commentateurs politiques already compare the election of 2000, comparent d'ores et déjà l'élection de 2000 Al Gore versus Bush, de Al Gore contre Bush with the upcoming election. avec l'élection qui arrive. We know on election day Nous savons que le jour de l'élection, it's not done. c'est pas fini. It rather begins. En fait, ça commence. The final result Le résultat final of that fight de ce combat will be seen sera vu at the certification à la certification. and latest at the inauguration in 2025, Et plus tard, à l'inauguration en 2025, when the threefold union is officially put in power. lorsque la triple unité sera mise au pouvoir de façon officielle. If 9/11 is a harbinger to the Sunday law, Si le 11 septembre, c'est un signe avant-coureur de la loi du dimanche, then we should take into consideration the whole story of 2001. donc nous devrions prendre en considération toute l'histoire de 2001. And the election is part of that story. Et les élections, ça fait partie de cette histoire. There is no scourge without a sin. Parce qu'il n'y a pas de fléau sans un péché. At the Sunday law, the institution is becoming the lamb-like beast. À la loi du dimanche, les États-Unis deviennent l'agneau, la bête semblable à un agneau, Pretending to be a democratic country based on equality, qui se prétend être un pays démocratique basé sur l'égalité, but in reality speaking like a dragon. mais qui en réalité parle comme un dragon. They will pretend to uphold the democratic institutions, Et ils vont prétendre
like election and certification, mais les élections et la certification, but in reality, mais en réalité, they will overturn it ils vont le renverser by not listening to the voice of the people. par ne pas, en n'écoutant pas la voix des They will pretend to certify a president, Ils vont prétendre certifier un président, but in reality, mais en réalité, they will crown a king. ils vont couronner un roi. In my understanding, Et selon ma compréhension, everything is prepared, tout est déjà prêt, but the king is not yet crowned. mais le roi n'est pas encore couronné. Elder Terry Et l'ancienne Thierry explained to us nous a expliqué how the threefold union within the Republican Party que comment la triple union au sein du Parti républicain is already formed. est déjà formée. Everything is ready now. Tout est déjà prêt. But in my opinion, Mais selon moi, it's not yet officially installed. mais elle n'est pas encore installée de façon officielle. The king is ready, Le roi est prêt, but not yet crowned. mais elle n'est pas encore couronnée. The collective sin of the institution Le péché collectif de l'institution is not yet manifested. n'a pas encore été manifesté. If 9/11 is a harbinger to shipwreck, Donc si le 11 septembre c'est un signe avant-coureur du naufrage, then we should understand what happened in 2001. donc nous devrions comprendre ce qui s'est passé en 2001. I have no idea Je n'ai aucune idée how the scourge will look like. de à quoi va ressembler le fléau. It will come suddenly and unexpectedly, Ça va arriver de façon soudaine et inattendue. and will look very different to what we imagine. Et ça va ressembler, ce sera différent de ce que nous pensons. I don't think we should know it in advance. Et je ne pense pas que nous devrions le savoir en avance. But when it comes, we will understand. Mais lorsque cela arrivera, nous le comprendrons. I would like to invite you to close with prayer. Alors j'aimerais vous inviter à vous agenouiller à la prière. Dear God, Cher Dieu, thank you for helping me to talk in front of people. merci pour m'avoir aidé à parler devant plusieurs personnes. Thank you for the work of the translators. Merci pour le travail des traducteurs. Thank you for Elder Parminder, Merci pour l'ancien Parmender who explained righteousness by faith to us qui nous a expliqué la justification par la foi and who gave us the parable methodology. et qui nous a donné la méthodologie en parabole. May you give him wisdom Donne-lui de la sagesse in navigating the movement afin qu'il navigue le mouvement in these unknown waters. In these unknown waters. dans ces eaux inconnues. We thank you for Elder Tess. Nous te remercions pour l'ancienne Tess. Without her, Sans elle, the movement would have gone into a completely wrong direction. le mouvement se serait retrouvé dans une mauvaise direction. Please continue to be closely on her side. S'il te plaît, continue à être de façon proche à côté d'elle. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen.